Let me send the link to devotees. Okay, so we are coming live. Here we are. Sukhavam, Yes. don't get your face too close to the screen when you're Yeah. talking. Yeah. I'll Okay, try to. okay. This, I can't see the screen this way. That's why sometimes I go close to see. Yeah, we all do it. It's natural instinct. Yeah. I'll try to stay back. Yeah, I do it too. Mhm. Okay. You're good. You're good. It's visible. It's good. Okay. So welcome. We were online a few And minutes ago. What happened? We are live now. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Namaste Saraswati Devi Gauravani Pacharini Nirvisesa Sunyavadi Sacharisatari Hare Krishna. Amshakaltarvesha Kripasim Patitanam Vaishnavim. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivas Hare Krishna 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 Hare 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 Ram. Hare Ram 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 Hare Hare. Jai Mukunda Prabhu, I don't see that there's anyone online. You may not see, but I can see. You can see. There are devotees Okay. online. Usually I can see it. But And, okay. I can bring you to. that's okay. Okay. So, welcome to today's program of Srila Prabhupada, the Living Bhagavatam. Добро пожаловать на сегодняшнюю программу Шрила Прабхупада. Это Живой Бхагаватам. Today we are fortunate to have Her Grace Sukhavaha Mata Dasi and Her Grace Vishwadika Dasi with И us. сегодня у нас большая удача. Мы встречаемся с Сукхавахой Прабху, Давидаси и Вишвадикой Прабху. Давидаси. And I'd like to ask Her Grace Vishwadika to introduce Sukhavaha. Попросим ее милость Вишвадику Матаджи представить Сукхаваху Прабху Давидаси. Hare Krishna. So I could spend actually the whole session describing all the activities of Mother Sukavaha. На самом деле я всю эту могу передачу потратить на то, чтобы описать удивительную деятельность дорогой Сукхавахи Давидаси. In New Vrindavan since 1974. Это было в Новом Вриндаване. Она присоединилась в 1974 году. And one very wonderful quality of this God sister of mine is that under any circumstances, through so many upheavals and difficulties, both personal and in relation to the community, Несмотря на то, что за все много этих лет было много сложностей, она была очень личностно относилась ко всем вопросам в общении.
she has very determinedly served Srila Prabhupada. И с большой решимостью она служила Шриле Прабхупаде. And so we are not only friends, but I have a great deal of respect for her. И мы не просто даже подруги, но у меня огромное чувство уважения к ней. And so I know that today we can learn how to be devotees from Sukavaha. И я уверена, что сегодня мы многому чему можем поучиться, особенно как быть хорошими преданными от Сукхавахи Деви. Welcome, Sukavaha. Добро пожаловать, Сукхаваха. Спасибо. So I guess I should start with my first question. Наверное, я начну со своего первого вопроса, да? Mukunda Prabhu? Yes? I don't Yes. think he's hearing. Yes. Да, Okay. да. So Sukavaha, did you have any direct association with Srila Prabhupada when he was still with us? Дорогая Сукхаваха, у вас было ли какое-то личное общение со Шрилой Прабхупадой еще когда он с нами был? And please share the details. И, если да, то расскажите, пожалуйста, как это было. That depends on what you mean by the word direct, but Ну, I'll это- share my experiences. И это интересно, что вы имеете в виду под словом непосредственное, но я кое-что расскажу. Can you share? Yeah. Можете рассказать? Да. The first time I came in contact with Srila Prabhupada, I was in college. It was my freshman year in college. Первый раз, когда я увидела Шрилу Прабхупаду, это было в колледже. I was 18 years old. И мне было 18 лет. And I was visiting a friend in their dorm room. И я навестила свою подругу в комнате. And they showed me this book, this big book. И они мне показали такую огромную книгу. And I started paging through this book, and the pictures were amazed me. I landed on a picture of multiple heads and multiple arms. И я стала листать эту книгу, и картинки меня просто заворожили. Я остановилась на картинке с множеством голов и рук. I had never seen such a picture in my life. Я в жизни такой картинки не видела никогда. I was excited and surprised, and I said, wow, this is so cosmic. И я так сильно удивилась и была потрясена. Я подумала, это что-то такое космическое. And I just read a few verses here and there in the book, and I was like, this is an amazing book. Я просто прочитала несколько стихов здесь и там в этой книге, и просто у меня сложилось впечатление, что это потрясающая книга. I asked my friend, where did you get this book? And И he я told me, спросила у подруги, где ты взяла эту книгу? Она мне сказала. and within the week, I went to that same store and bought 5 copies. Где? И в течение недели я побежала в этот магазин, сходила и 5 таких книг купила. It was Prabhupada's Bhagavad Gita as it is. И это была книга Шрилы Прабхупады Бхагаватгиты, как она есть. I hadn't read the book, but I was so enamored and attracted and convinced this was the answer to all my life questions. Я еще ее не успела прочитать, но я была так потрясена, она меня просто захватила, заворожила. Я поняла, что эта книга ответит на все мои вопросы. I gave it to everybody in my family for Christmas, and go ahead. И я подарила всем. And I tried for the next 3 years while I was in college to read it and understand it. Пока я училась в колледже 3 года, я пыталась со всех сил, насколько мне хватало возможности читать и понять ее. So that was my first connection with Srila Prabhupada, and what I remember, the words that kept hitting me was when he kept repeating Krishna, the Supreme Personality of Godhead. И вот это была моя первая встреча со Шрилой Прабхупадой. Я помню то, что меня очень сильно
в меня запало, это то, что все время Шрила Прабхупада повторяет: Кришна — верховная личность Бога, вот эти слова. It just intrigued me that God could have a personality. Это меня очень заинтриговало, я никак не могла понять, я думала, неужели Бог, Он личность? So this became my Bible. Эта книга стала And моей Библией. and then after I graduated in March in 74. И я, когда закончила колледж в марте 1974 года, So in August in 74, I came to well, I didn't even know that Prabhupada was alive. но на самом деле я даже и как-то не знала, что Шрила Прабхупада, он был жив. I didn't know that there was a movement. Даже я не знала, что такое движение есть. I only knew the book, and then we Да. found other books by Prabhupada. Я только лишь знала, что вот есть такая книга, и даже потом еще другие книги мы нашли Шрилы Прабхупады. So then we found a Back to Godhead that showed how to make beads, and my then husband and I, we made beads and we started chanting. И потом мы нашли, прочитали журналы, там было объяснено, как же делать четки. Мы с мужем сделали четки и начали повторять мантру. And we saw a picture of New Vrindavan, and we wanted to live in the country, and here is a country place with real devotees of Krishna. Wow. И мы увидели там картину, фотографию, иллюстрацию с Нью Вриндаваном. И мы с мужем, мы очень хотели жить за городом. И мы увидели, что там преданные живут за городом, и это преданные Хари Кришна. Мы просто подумали, вот это да. So without meeting Prabhupada directly and without meeting a devotee directly, we decided to move in to New Vrindavan. We gave away our stuff and put our backpacks and hitchhiked to New Vrindavan. И даже не зная, не встречая еще Шрилы Прабхупады, даже не встречая преданных, мы просто решили, что мы хотим жить в Нью Вриндаване. Мы собрали свои рюкзаки и собрались поехать в Новый Вриндаван. That is the power of Srila Prabhupada's words. Такова сила Шрилы Прабхупады, сила его слов в его книгах. And that's available to everybody at any time. И на самом деле это доступно всем и каждому в любое время. Now, I did have a few very small interactions with Srila Prabhupada. И теперь я расскажу, что на самом деле у меня было несколько, всего лишь некоторых небольших личных взаимоотношений со Шрилой Прабхупадой встреч. When I came in 74, Prabhupada had been there just 3 weeks prior, so I just missed seeing him in 1970. Я присоединилась и пришла в храм в 1974 году. Шрила Прабхупада был 3 недели назад только что здесь и уехал, мы его не встретили. In 1975, we went to Philadelphia. There was a Rath Yatra in Philadelphia. И в 1975 году мы поехали на Радха-ятру в Филадельфию. So not only did we see Srila Prabhupada in the Rath Yatra, but we saw him in the temple. Не только мы увидели Шрилу Прабхупаду на Радха-ятре, но мы его и в храме увидели. We were all, I can't remember where we stayed, staying in the temple area. И мы все где-то там, где точно я не помню, но где-то в области, в храме находились. And one day we were making garlands for the Rath Yatra cart, and I'm thinking that maybe we purposely spread out our garland cloth at the bottom of the steps, thinking that maybe Prabhupada would come down those steps, like if we were somewhere in a corner. But I think we purposely put our garland making at the bottom of the steps. И я помню, мы делали гирлянды для Радха-ятры в какой-то день, и мне кажется, мы специально так сделали, как-то прикрепили нашу веревочку для гирлянды, на которой мы ее делали, на лестницу, по которой Шрила Прабхупада ходил. There were 3 of us there, and Prabhupada walked by, and he stopped, and he nodded, and he said, Haribol. И мы втроем делали гирлянды, и Шрила Прабхупада как раз-таки прошелся по этой лестнице, увидел нас, посмотрел, так покачал головой и сказал «Харибол».
That was number one. Это была And- первая That was встреча your такая. first interaction. I mean, from Srila Prabhupada you heard directly. Yeah, he said it right to us, the three of us. Да. Haribol. Он нам нам троим сказал Харибол. So then in How 19... did you feel then? That time? How did I How did feel? you feel? Что вы when Srila Prabhupada- почувствовали? Yeah. Ecstatic. Экстатично я почувствовала себя. Ecstatishna. And then in 1976, Srila Prabhupada came to New Vrindavan. И в 76 году уже Шрила Прабхупада, он приехал в Новый Вриндаван. So I got to go to some classes and, hear some darshans. И мне удавалось посещать какие-то лекции, да, на даршинах быть, слушать. And at one class, he gave a cookie to everybody in their hand, and I got a cookie from Prabhupada's hand. И после одной лекции Шрила Прабхупада раздавал печеньки всем прям в руку, и я вот получила такую печеньку от него. But I didn't have any other personal exchanges with Prabhupada, but those were quite touching. У меня больше не было какого-то такого очень личного общения со Шрила Прабхупадой, но вот эти моменты, они очень были для меня важны и трогательные. Okay, that's my Prabhupada Leela. Another. Next Это question. I моя have Прабхупада another Лила. question. Следующий вопрос. You've been in New Vrindavan for so many years now, since 1974. This shows a lot of commitment. How is it that you stayed in one place for so many years? Вы прожили в Нью-Вриндаване так долго, с 1974 года. Это огромное предание требуется для этого. Ну, расскажите, пожалуйста, как это так вот у вас получается на одном месте так долго прожить? I would say 2 reasons. Я бы сказала, у меня две причины. Probably one reason was because I was a workaholic and there was plenty of work to do at New Vrindavan. Ну, одна причина, скорее всего, это то, что я такой очень люблю работать, прямо привязана, зависимо от работы, и там в Нью-Вриндаване было очень много что делать. And so I was so engaged that my mind didn't have any time to get into anxiety. И поэтому я так сильно была там занята всем, что у меня ум вообще не мог, даже времени у него не было впадать в какие-то беспокойства. And what really attracted me was the family mood at New Vrindavan. И то, что по-настоящему меня привлекало и привлекает, то, что очень была семейная атмосфера в Новом Вриндаване. In the beginning, when I came, there was about 40 devotees. И когда я сначала приехала, где-то было 14 или 40 преданных. 40. Мгм. And we all had the same austerities, and so it was easier to do the austerities because everybody else had the same austerity also. И все мы проходили одни и те же аскезы, было легко проходить эти аскезы, потому что все вместе мы это делали, у всех была одинаковая ситуация. And the mood was really centered around Radha Vrindavan Chandra, the deities. И настроение у всех действительно вращалось вокруг божеств Рада Вриндаван Чандры. And so we had really firm faith that Krishna would provide whatever we needed. И у нас была действительно сильная вера, что Кришна, он позаботится обо всем, что нам нужно. Even, whatever we needed, I knew it would somehow come. И все, что бы нам не нужно было, я была уверена, что это мы получим. So down to the simple things, like I had a slip that, had a rip from the top to the bottom, but it was still my slip. That was what I had. And I needed a slip, but I used that. Sorry, Mataji, what it was? A petticoat. I had a petticoat Oh, okay. that had a rip in it.
И, то есть, у меня была подъюбник был, и мне нужен был еще один подъюбник, у меня там порвался он. And I used it without an expectation and without a worry. Но я просто продолжала его использовать без даже ожиданий, даже не волновалась. And soon afterwards, someone donated clothes and I got a slip. И вскоре после этого кто-то пожертвовал много одежды, и я получила то, что мне надо было. Somehow Krishna would always reveal something that we needed. То есть так или иначе Кришна, он все время как-то нам подбрасывал то, что нам нужно. Yeah. So you want to Oh. ask the next question? Yeah. Sugava, you Yeah. already started, but can you share one or two stories, funny or serious, from the early days in New Vrindavan that might inspire the devotees today? Дорогая Okay. Сукхава Деви, а вы могли поделиться какими-то интересными историями с тех ранних лет? Это может вдохновить преданных. Well, I'd just like to make one little note that, again, we were such a family that before I had children and Vishvadika Mataji went out collecting funds, I took care of her son, while she was gone. Я хотела бы до этого рассказать, что я уже говорила, у нас там была такая атмосфера семьи, еще до того, как у меня родились мои дети, когда Вишвадике надо было Матаджи ехать на проповеди и сбор пожертвований, я заботилась о ее сыне. And then when I went out fundraising, she took care of my two daughters. И потом, когда мне надо было поехать и собирать пожертвования, она заботилась о моих двух дочках. So we were really a big, big family. И мы действительно были одной большой семьей. Let's see. So one story I'll tell. I managed. We had a tractor trailer that was the store. И у нас был такой большой, как сказать, там у нас склад был, да? The supply store. Магазин, да? So if you needed toothpaste or boots or a bucket or, other supplies, you could come to that trailer and I would hand out the different items that people needed. И если нужно было зубные пасты или сапоги там резиновые или все что угодно, преданные приходили, и я им выдавала. This is not so in the early days, but by that time we had a little money, and I was pregnant with my third child. И это было совсем еще ранние годы нашего проекта, и я была беременная третьим ребенком своим. So I just put out, I calculated and I said, okay, my daughter's going to be born on Nrsimhadeva's appearance day. И я сделала вычисление, так сказать, и поняла, что моя дочь должна родиться на день явления Нрисимхадева. And so the day before Nrsimhadeva's appearance, just to make sure, I unloaded a whole boga truck with boxes of 50 pounds of potatoes and tomatoes. I helped unload the whole truck, И всего лишь за день до родов предполагаемых я разгрузила грузовую машину, ящики с картошкой, помидорами, такую вот машину целую. Помогала. And the next day in the morning, Nrsimhadeva's appearance day. И на следующий день утром, на день явления Нрисимхадева, during japa, when I started feeling some contractions, and I was like, really? Во время джапы я почувствовала схватки, я подумала, неужели? So then my daughter, I was in labor at probably, at 6 in the morning, after the morning, I went to the whole morning program. И я, так сказать, все равно я пробыла на всей утренней программе.
And I came home, I came to my little room. We had little rooms, like just, shared bathrooms, one little room. И у нас была такая маленькая комната, одна единственная и общая, омовенческая. Я пришла к себе туда. And I would get up between the contractions to hang laundry. И между схватками я еще умудрялась там развесить белье постиранное. And the devotee that was helping me in the labor, she said, please lay down and just have the baby, lay down. И преданная, которая помогала мне, так сказать, в родах, она мне все уговаривала, пожалуйста, уже ложись, уже давай ложись, и спокойно надо рожать. While I was in labor, people were knocking on the door. They needed to get the decorations for Nishingade's appearance, and I had to tell them where they were and give the keys. И вот когда я готовилась, так сказать, к родам, уже практически рожала, люди все стучали в двери, и надо было преданным узнать, где же украшения для Нарисимхадева, Четурдаши, праздника. Я там и все им говорила, указывала, где ключи и так далее. And then my 4-year-old son walked over from the nursery and came in the door. Is the baby here yet? Is the baby here yet? И мой 4-летний сын тоже все врывался ко мне в дверь и кричал, ну что, уже ребеночек родился, где он? And the lady, the devotee that was assisting me, she said, this is like a 3-ring circus here. Okay, everybody out. И матушка, которая мне помогала, она говорила, боже мой, тут это что, цирк что ли у вас? Ну-ка все быстро вышли. And 30 minutes later, my daughter appeared. И через 30 минут у меня родилась дочь. Narahari Dasi. Нарахари Даси. Those are some examples. And then the next day, Вот I пример. went to lunch just for, and I ended up staying at the temple for 5 hours because somebody needed this and somebody needed that and somebody needed this with my baby, with Nara. И на следующий же день я пошла покушать на обед. Ну так хотела, просто на обед сходить. Ну и закончилось тем, что там 5 часов пробыла в алтарной, потому что преданным надо было это показать, то помочь, и я там на 5 часов задержалась. So I realized, I think I need to go home and rest. И в конце концов я подумала, ну все-таки, наверное, надо пойти отдохнуть немножко, чуть-чуть. Yeah, I have one more short story. It's a Sankirtan story. Can I tell it? И у меня еще одна маленькая история, история Санкиртаны. Можно рассказать? What's that? Oh, go ahead. He's not responding. Okay. Yes, please. Go ahead. Okay. So, Okay. yeah, and this will pan into the next section also. So, one day I was, I would go on fundraising, collecting. We would drive in faraway places from where New Vrindavan was. We went, hours and hours away from New Vrindavan. Ну, это было время, когда я занималась сбором пожертвований, и приходилось ездить очень-очень далеко от Нового Вриндавана, то есть много-много километров. We lived in vehicles, we lived in vans, we lived on the road. И мы жили в этих своих машинах, автобусиках, на дорогах. And I would get dropped off at about 11. I would get dropped off at 11 or 12 noon. И меня просто так сказать, высаживали на улицу где-то в 11-12 дня. In some parking lot. Где-то на парковке. And I would get picked up 5 hours later. И через 5 часов меня там подбирали. And I was on my own. Я сама уже там справлялась со всем. So I used to eat in the morning, and I would carry one little granola bar in my bag for a snack during the day. И утром мы завтракали, а потом я с собой брала такого размера, какой-то перекус в течение дня. Today happened to be Ekadasi. И случилось, что был Экадаши сегодня. So I was working, and it was hot, and I was feeling hungry. И я сильно, так сказать, старалась, работала, было жарко, я очень сильно проголодалась. But I had nothing to eat.
Но кушать ничего не было. And I wasn't anywhere near a grocery store. И это была местность, там нигде поблизости не было никакого магазина. No grocery store around. Никакого продуктового магазина не было вокруг. So I was thinking, should I try to find a grocery store? Should I try to find some fruit somewhere? And in my mind, I kept hearing, no, just focus on your service, focus on your service. И я думала, ну, все-таки, может, поискать этот продуктовый магазин, куда-то пойти, но все-таки в уме я старалась сосредоточиться и говорила сама себе, нет, сосредоточена на служении. So I approached one man and I asked him for a donation and he gave me a donation. И я подошла к этому человеку, попросила его пожертвования. Он дал мне пожертвование. And I said, thank you. Я сказала спасибо. And then he said, and I have something for you. И он мне сказал, а у меня еще для вас что-то есть. And he gave me this big red plum. И он мне дал вот такую большую, огромную сливу. Now, this might not seem amazing in India, but in America, Americans do not carry fruit in their cars. They carry sodas, pretzels, and potato chips. They don't carry fruit in their car. И это может быть ничего удивительного для Индии, но в Америке люди не носят с собой фрукты, вот такую еду. Они, может быть, возят там какой-то лимонад и чипсы, но не фрукты и не такого рода еду. And they don't usually offer you anything. И уж точно они не предлагают вам ничего. So he gave me this plum and I offered it. And when I ate it, it was the sweetest plum I have ever had in my entire life, ever. И он дал мне эту сливу, и я съела ее. Это была такая вкусная сладкая слива, которую я в своей жизни никогда не ела. So my mind was thinking, oh, I want to find that man again. I want to ask him if he has another one. И я нашла этого человека и подумала, я сейчас у него спрошу еще одну. But then I was telling myself, no, just do your service. If you see him, you see him. If you don't, you don't. Но я подумала, нет, занимайся своим служением, а если уже увидишь его, то спросишь. And I just happened to see him as he was driving off, and I waved. И так случилось, что я его увидела, и когда он ехал, и я помахала. And I just said to him, do you happen to have another plum? И я просто ему говорю, а случайно у вас нет еще одной такой сливы? And he said, no, but I have something even better than that. Он сказал, ну, такой нету сливы, но у меня что-то даже лучше есть. And he gave me a huge bunch of sweet green grapes. И он дал мне огромную ветку такого зеленого сладкого винограда. And then I said, thank you, and he drove off. И я сказала спасибо, и он уехал. And then after he drove off, it really hit me. И когда он уехал, меня просто как-то поразило. Who was that? That Кто doesn't это happen. был? Такого не бывает. That does not happen. Такого не бывает здесь. Krishna takes care of his devotees. Кришна вот так вот удивительно заботится о своих преданных. Okay, my stories are finished now. Все, мои истории закончились. So that story of your giving birth is kind of, it was quite austere. Is it like inspiration devotees should take, how they should be involved in their service? Да, вот эти истории, которые вы рассказали, как вы рожали, они прям, очень аскетичные. Это как вдохновение для преданных, чтобы вот так они были привязаны к служению. I mean, that was just the situation we were living in. I wouldn't say that you have to create an austere situation to live in. Ну, это была просто естественная ситуация, в которой мы жили. Я не говорю, что надо вам теперь специально создавать такую ситуацию. No, you accept what Krishna gives you, and you don't have to make something artificially austere.
И нет, просто надо вам принять то, что уже Кришна дает ту ситуацию, которая у вас есть, а не искусственно что-то делать для себя. At We least just didn't. devotees will be grateful that they need not to go through like that. По крайней мере, преданные должны быть благодарны, что они вот через такое не проходят. The So many- surprise, yes. the surprising thing is it was actually pretty ecstatic. То, что удивительно, на самом деле, это было очень даже экстатично. I think it's because of the service, bhakti. Я I think думаю, it's что это because I из-за think Krishna служения was бхакти. very, very compassionate to us. Я думаю, что просто Кришна тогда был очень сострадателен к нам. He Coming to showered. compassion, I heard you are writing a book. Well, I wrote a book on compassion. Я слышал, вы книгу пишете, да, я написала книгу о сострадании, Revealing the heart, the practice of compassion. открытие сердца. So, Yeah, are I these wrote- books going to be in Russian? А эта Well, книга будет на русском переведена? I can send you a soft copy and you can have someone translate it if you'd like. Ну, я Окей. могу послать вам, так сказать, копию по интернету. Если кто-то захочет, может перевести. So, Vishudika Prabhu, before you go for another question, I will ask Sukhabaha if she would like to go for a short seminar, she thinks, on this book in near future. И до того, как Вишадика Прабху задаст следующий вопрос, я бы хотела спросить, а в будущем вы будете какие-то семинары по этой книге давать? Maybe after mid-August, I could, yeah. Ну, может быть, после середины августа, может быть, я могла бы. Thank you. Wonderful. Yeah. Спасибо Yeah. большое, прекрасно. Yes, Vishudika Prabhu. Are there any questions from the Russian devotees? А есть ли какие-то вопросы, может быть, уже Um, от преданных? we can ask devotees, Vasant Ranjani, that they can put their questions. Мгм. Преданные, может быть, если уже хотите, можете свои вопросы присылать. Um, so they can prepare their questions and they can even ask online. I have turned their microphones on, I gave them permission. Они могут подготовить вопросы даже на линии. And in the meantime, I will ask Vishudika Prabhu to go ahead with her question. Но You в то же want me самое to go время. ahead? Okay. Мгм. So this is last question. Последний вопрос. When talking about Srila Prabhupada or their early days in Krishna consciousness, many devotees will share a realization they had at that time that has stayed with them and made them stronger devotees. И когда мы говорим о Шриле Прабхупаде, о том, что мы делимся, кто-то делится реализациями, многие преданные имеют какие-то определенные воспоминания, они говорят, что эти реализации, воспоминания, они делают их более сильными. Yeah, because of the situation in New Vrindavan, the austerities in New Vrindavan. Ну да, потому что, особенно в Новом Вриндаване, сама ситуация, все эти аскезы. And then because when I went on the road fundraising, it was also very austere. И также, например, когда я ходила собирать пожертвования вот на дорогу, то это тоже было очень аскетично. During the day, I spent a lot of my time alone in parking lots. То есть в течение дня я очень много своего времени, много часов проводила на стоянках. And we had no cell phones. Не было телефонов. We were far away from our home. Мы были очень далеко от нашего дома. In some town that we didn't know. В городке, которого мы вообще ничего не знали, город этот. So I was out alone 7 days a week, you know, a good many hours.
И я была 7 дней в неделю, много часов, одна сама по себе, предоставлена сама себе. And, different situations would come up and I would have to talk to Krishna. И случались разные ситуации, и часто я должна была просто с Кришной это все решать, разговаривать. Now what do I do? Now what should I do? Вот что мне теперь делать? А теперь что мне делать? One day, we would work all day and then we would drive 3 hours at night, and sometimes we would drive to a different state. Иногда мы вот так целый день работали, а потом 3 часа еще надо было ехать в другой штат. So one night we drove, and then the next morning we got up, and I had my bag prepared from the day before, and I jumped out of the van, and my partner took off, and I was left for 5 hours, and I started handing out my little stickers. И однажды мы так вот весь день работали, потом ночью ехали, потом на утро уже у меня была подготовлена со вчера сумка. Я вышла, моя напарница или партнер уехали, и я осталась там. And everybody kept looking at the sticker, and they were wondering why I was giving them a Texas sticker when they were in the state of Oklahoma. То есть у меня были наклейки, и все удивлялись, почему я им даю наклейку со штата Техаса, когда мы уже были в другом совсем штате Оклахома. And all of a sudden I realized, oh my gosh, and I was like going to run after my partner, but it was way too late. И я вдруг поняла все, и думаю, боже мой, и уже хотела побежать за своей, так сказать, напарницей, но уже она уехала. Here I was alone with the so-called wrong paraphernalia by myself for 5 or 6 hours. И вот я оказалась сама предоставлена сама себе, с неправильной, так сказать, параферналией и на 5 часов. How am I going to collect any money? This is crazy. Как вот мне с такими наклейками собирать деньги, пожертвования? Это же сумасшествие. So I just talked to Krishna. I said, well, now what do I do? And he gave me an idea. И я стала просто с Кришной очень концентрированно разговаривать. Что же мне теперь делать? И вдруг я поняла, что надо делать. And I started saying a certain line, and I started making a joke about the sticker. И я просто стала говорить определенное предложение, как-то подшучивать над этой наклейкой. And everybody wanted to buy one. И все сразу захотели купить хотя бы And одну. I made more money that day than most days, because I kept telling myself it's spiritual. It's not dependent on the material paraphernalia. It's dependent on Krishna. И в этот день я даже собрала больше пожертвований, чем все другие дни, потому что я себя убеждала, что это духовная деятельность, это вообще не зависит от материальной, неправильной или еще какой-то там парферналии, который у меня есть. Это все духовная деятельность. So Krishna has always been there with me. And whenever I just say, now what do I do? Now what should I do? Now where do I go? He always helps me out. И таким образом я все время чувствовала, что Кришна со мной, потому что я все время к нему обращалась, вот что мне теперь делать, а теперь мне что делать, а теперь куда идти. Он все время мне подсказывал, все время был со мной. I'm so grateful that I have that relationship, and I know that I can call on Krishna in reality in any circumstance. Я так благодарна, я так рада, что у меня вот эти были и есть отношения, что в любой момент я могу позвать Кришну и в реальности опять возобновить эту ситуацию. There is a question from the viewers. Yes. Allah is asking, is your children also Vaishnavas? Are your children also Vaishnavas? Еще у нас вопрос. Матаджи спрашивает, а ваши дети, они преданные? Well, my children were all born in New Vrindavan on the New Vrindavan property. И мои дети, они все родились в Новом Вриндаване, на нашей земле, в Новом Вриндаване. And they are Brijabasis. И, так сказать, они бриджабаси. And they have Sanskrit names, Bhagavan, Sukadevi, and Narahari.
И у них у всех санскритские имена: Бхагаван, Шукадев и Нарахари. They like Krishna and they like Krishna Kirtan. И они любят Кришну, они любят Киртан, Кришна Киртан. Yeah, and I consider them as devotees, yes. И я считаю, что они преданные, да. They are very much Vaishnavas. Да. And они they're very Vaishnavas. compassionate too, very compassionate and understanding. They went through a lot. They went through a lot of austerity as children living in the ashram. Они очень сострадательные, и они прошли через огромные аскезы, когда были маленькие, когда мы все вместе жили в ашраме. They are compassionate and caring Они devotees. очень сострадательные и заботливые, преданные. And strong at the same time. This is the И сильные в то же самое время. foremost quality of a Vaishnava, of being compassionate. Это Kind. самое главное качество вайшнава — сострадание. Nice. Да, хорошо. Yes. So Vishuddhika Prabhu, would you like to go ahead? Okay. So devotee who gave question, she gave a comment. Wonderful. И преданная, которая задала вопрос, она прокомментировала. Удивительно, прекрасно. Vishuddhika Prabhu, would you like to ask something? Because we have another 12 minutes У before нас we еще finish. 12 Okay. минут. Может There быть, are, еще there are что-то no more спросить? questions from the devotees. От преданных нет вопросов больше? We can ask devotees to be open and ask, because that's the beauty of these programs. Ну, мы можем попросить преданных быть, так сказать, более открытыми и задавать вопросы, потому что в этом-то и красота нашей программы. They don't have to ask about me. They can ask about anything. I have a question, Sukava. Oh, okay. All those years of austerity in New Vrindavan, what is the austerity now? Я хотела спросить, а вот все эти года были столько аскез в Вриндаване, а вот сейчас какая аскеза у вас? The austerity is observing my mind rather than allowing my mind to control me. Аскеза такая, наблюдать за своим умом, вместо того, чтобы позволять уму контролировать меня. The austerity is sitting and chanting my 16 rounds То есть before I do аскеза anything in the morning. в том, чтобы сесть и повторить все свои 16 кругов до того, как что-то делать в течение дня потом. Утром. The austerity is being able to observe and recognize my anxieties without acting on them necessarily. И также аскеза в том, чтобы увидеть и как бы признать эти свои беспокойства и не вестись на них. Yeah, letting go of the more like fine tuning, letting go of the more subtle elements of the mind and the false ego. То есть пытаться как бы настроиться и позволить уйти этим тонким элементам ума и ложного эго, которые не нужны. So in New Vrindavan in the beginning, the austerities there was a lot of physical austerity. Yes, yes. Но в Yes. Вриндаване в начале было очень много вот таких именно физических аскез, да-да-да. And now, but of course, to perform physical austerity, we need the mental austerity has to be sharp. То есть для того, чтобы вот быть способным проходить эти физические аскезы, нужно, чтобы умственные тоже, как бы вот эти аскезы, они как бы были такие отточенные. Yes, So the they go mental. together? Yes, the mental and the emotional austerities, and then the physical. But the physical is a little easier, and what makes the physical hard is the mental and the emotional austerities that, that Да, add. есть умственные вот эти вот
эмоциональные аскезы. Физически это самые легкие аскезы, а что делает их сложными, это вот небаланс умственных и эмоциональных аскез. Yeah, So, Sugata, yeah. do we have time? Yes, we have. I just want to ask devotees, they can ask question through just voice, those who are in Zoom, they can just ask using their microphone. Can you translate? Vasant Ranjan? Да, я хотела бы попросить преданных, которые в Зуме, они могут использовать микрофон. I Is have a that question, if it's possible. Okay, Vasanta. Mataji, you look so positive and happy. Is it was always like this, or is it very natural for you, or you got to this level by some practice? Or Yeah, actually, like what got me. Let me translate it. Oh, sorry. Вы выглядите очень позитивная и живая. Вы хотите сделать перевод? Давайте я переведу, да, что Матаджи выглядит очень позитивной, такой очень вдохновленной. Я говорю, это всегда такое, вы всегда такая, или вы как-то это практиковали и дошли до такого состояния? Вот как, что помогло вам? Yeah, well, the first 27 years of my Krishna consciousness, my hard work and determination got me through. Но первые 7 лет моего сознания Кришны, моя тяжелая работа и такая решительность, они меня провели через это все. So Sorry, how many years? First? 27, the first 27. 27 лет, 27 лет. Они меня как бы вытащили через все, провели через это все. So hard work, austerity, determination, pushing, and seriousness. То есть серьезность, подталкивание самому себя, аскеза, решительность, вот это все мне помогло. And I've spent the last 19 years soul searching, deep processing, letting go of emotions and illusory stories, and cleansing and clearing out. И последние 19 лет я вот потратила на то, чтобы именно углубиться в понимание души, в какие-то выпускания вот этих всех отпусканий эмоциональных, умственных вещей и очищения, углубления, все такое. Yeah, so I've taken off a lot of emotional and mental burdens, and I feel a lot lighter. То есть я просто взяла и сняла с себя и выкинула бремя вот этого эмоционального, умственного бремени, и мне очень легко стало. And matter is very heavy. И материя, она очень тяжелая. And spirit is light. А дух, он легкий. Yeah. No, thank you, Mataji. Thank you. Yeah. Vasant Ranjan, Да. вы видите, you can see the question in the У chat. меня, I saw the question, but it's disappeared now. Now I can't see. May I ask a question? Sorry. Yes, Да. Alexander. My name is Sad Goswami Das. Thank you so much. But I will ask question on Russian. Sorry. Okay, no problem. В своей книге «Откровение сердца. Практика сострадания» вы говорите о том, насколько большую силу имеют тщательно подобранные слова. In your book, можно я переведу, да, забуду. In your book, like opening the heart and about compassion, you're speaking about importance of which words we are saying, like we have to choose very proper words. Absolutely, and it's just. Расскажите об этом, пожалуйста, подробнее. Can you please speak a little bit more elaborately about that? Elaborately in 2 minutes. How elaborate? Yeah,
I'll make it simple. Ладно, я words- просто объясню. The words we use have the power of a wrecking ball. Wrecking ball, what is that? What's word- that? a Wrecking wrecking- ball. It's something that knocks a building down, a big, huge Ага. metal То ball. есть наши слова, правильно подобранные слова, они как такие огромные камни, которые могут Шары. развалить. That's the power. That's the power of the words we choose. То есть они могут... А что они могут? Дом развалить или что, с горы? Они разрушить могут здания, вот эти такие Да, шары. Вот, То о, есть, имеют силу. да. То есть они могут целый дом развалить. Правильно подобранные слова. Мгм. It takes a lot of words to create a relationship, and maybe only a few violent ones to wreck the relationship. И нужно очень много слов подбирать и обговаривать, чтобы создать хорошие отношения. И всего лишь несколько слов можно сказать и все развалить. The main principle of compassionate communication is taking personal responsibility. И очень много зависит вот в сострадании и общении. Это когда человек берет ответственность лично. So something is happening out here in the world, Что-то случается в мире, and I can either react from my autopilot, from all my mechanisms from the past. I can react, и может быть несколько, так сказать, отношений к этому. Я могу среагировать, так сказать, используя Автоматически. свой механизм, который уже у меня есть, так сказать, автоматический с прошлого. or I can pause, Или я могу задержаться, отстраниться observe, и посмотреть на ситуацию. I can name how I feel in that moment, И могу просто подобрать слово, как я себя чувствую в этот момент. and after I name how I feel, I can understand now, what am I needing maybe that's not getting met? What do I need? И потом я могу подумать, а что же мне нужно, чтобы not getting what? Sorry? Потом My я need, what определяю, need? I'll give you an чему я example. Сейчас. What Потом я value or определяю, need? чему я нуждаюсь. Окей. Я пытаюсь понять, чему я нуждаюсь. И потом я понимаю, да, что мне нужно теперь. So Пытаюсь when понять. when you asked the question for me to talk about choosing appropriate words, I sensed you were feeling curious because you had a need to understand how you personally could choose your words more appropriately. И когда меня спрашивают, как вот объясните, что как правильно подобрать слова, я говорю, ну вот, например, вам любопытно, это значит, что вы хотите правильно подобрать слова, чтобы... уже забыла, что Понятно, Маргарита как сказала. вы. Да. Was Alexander Sat Goswami? Sat? Сад Госвами. Yeah, Yes. was that correct? That you were interested and you wanted to understand how you could choose your words? Да, то есть вам интересно, вы можете сами понять, как вам подобрать свои собственные слова. Это правильно? Yeah. Ну вот еще вопрос практичный. Вот вы хорошо сказали, что несколько слов, сказанных из-за каких-то эмоций, могут разрушить все, что раньше создали. Yeah, this also practical side, like you said, only a few words you can say and destroy everything which you created before. Yeah, and Ну, go ahead. вот Продолжайте. люди часто говорят именно под влиянием эмоций, а потом жалеют. Есть ли какие-то ваши методы, как сдержать себя во время каких-то эмоций? Вот, The people often they speak very fast by influencing by some emotions, but do you have some means how to help how we can help ourselves to not speak at the moment and wait and Yeah, speak after?
I make these little yellow cards Я сделала такие маленькие карты, желтые, with feelings on one side and needs on the other. описала на одной стороне чувства, которые мы испытываем, на другой стороне, что нужно делать. And I tell people to take out the card when they're feeling upset before they say anything. И я говорю людям, возьмите сначала эту карту, когда вы, например, чувствуете себя очень расстроенными, еще пока что ничего не говорите до того, как вы что-то сказали. Which gives you at least a pattern interrupt. It gives you a break from reacting. По крайней мере, это действие вам даст хотя бы какой-то перерыв от того, чтобы среагировать так бурно и резко. And then I ask them to look for a feeling on one side and a need on the other that's appropriate and express that. И потом я прошу их прочитать чувства, с одной стороны, которые правильные, и о нужде, что нужно сделать с другой стороны. And that can miraculously change the whole exchange. И это очень чудесным образом может изменить весь этот взаимообмен отношениями. If you like, I can send a copy of that card, a soft copy, to Dayal Prabhu. Если хотите, я могу послать вот эти копии моих карт Дая Мукунди Прабху. And he can send to you. Он может вам переслать. Спасибо большое, это очень важно. Thank you very much. This is very important. Yeah. Thank It's you. There is- simple. It's simple, but you Они gotta простые, это просто, но pause нужно просто паузу выдержать and practice something new. и начать практиковать что-то новое. So there is another question. Quickly, we are already 3 minutes up, but I think Okay. we can take another couple of questions. Okay. У нас еще вопрос. Мы уже, конечно, 3 минуты запоздали, но может еще парочку вопросов быстро. Yeah, so if somebody has question, they can ask so that we can, before concluding, we can reply, but I'm reading this question. Если у кого-то есть вопрос, они могут задать, и до заключения можем быстренько спросить, но я вот сейчас этот прочитаю. Вы будете переводить, Наталья? Да, давайте. Благодарю за эти наставления. Контролировать ум. А есть ли практические рекомендации? I thank you very much for these instructions how to control the mind. Что там дальше? А есть ли практические рекомендации, кроме того, как я поняла, о внимательной джапе и 16 кругах? Do you have another recommendations except which I understood you said already about chanting attentively 16 rounds japa? That's been a whole process for me. Но для меня это и есть целый процесс. I have a whole, oops, wait a second. Подождите. I have a whole, sorry. Secret. I have a whole wall of pictures that I sit in front of. Целая стена I don't know. изображений, перед которыми я сижу. Сейчас I don't know покажу. if you can see. This is my japa wall Это моя стена джапы. pictures, and Разных картин. I do the 9 mantra. My method is the 9 mantra method. Моя мантра — это мой способ мантры. 9 мантра, способ 9 мантр. Yeah. Способ 9 мантр. So I chant 9 mantras, and I 9 count мантрас. with my beads in my right hand, and I count with my hand on my left hand, and I look at a certain personality, and besides chanting Hare Krishna, I might say Krishna in the background or Krishna Chaitanya. I have like multiple things going on so that my mind, there's no space for my mind to go somewhere else. I mean, if it goes somewhere, it's got to go to the picture, to the other mantra, to the Maha mantra, or to a prayer, or.
Когда Okay, я let me читаю, translate. повторяю мантру, я в руке держу в правой тетке, а в левой руке у меня подсчет идет. И если уж я не даю своему уму никуда отклониться, по крайней мере, если он хочет отклониться, у него несколько выборов: или на картинку посмотреть, или молитву какую-то еще почитать, или сзади подсознания у меня еще там Кришна, читание крутится, то есть вот только туда. I think it's an individual process and you really have to find what works for you. Я думаю, это очень индивидуальный процесс, и вы по-настоящему должны вот сильно потрудиться и понять, вот что именно подходит вам. When I was a young devotee, I had so much energy. I was highly active. I had to pace back and forth. I was too passionate. И когда я была молодая, преданная, я настолько активной была, мне было столько вот страсти, и мне надо было обязательно ходить туда-сюда. And now I realize I'm a visual person, so pictures help me to focus and be more personal. И теперь я поняла, что я человек, когда мне нравится вот смотреть на что-то, визуализировать, и я смотрю на картины и концентрируюсь. But you just got to try what works. Try something and, oh, okay, my mind's getting attractive. What's going to attract my mind to Krishna during japa? Okay, go here, look at this. You know, like it helps me because my mind is highly active. И вы просто должны все время стараться и испробовать разные способы, а что мне помогает, как мой ум, где он может концентрироваться, или смотреть на это изображение, или это. Мне вот это помогает, потому что мой ум очень активный. And then if you notice when you're chanting that your anxieties, your worries, your anger about some exchange you had yesterday are coming up during your japa, И если вы, повторяя джапу, замечаете, что вы начинаете волноваться, переживать и вспоминать какие-то взаимоотношения вчера, которые были во время джапы, that means that there's some work for you to do to clear out that anger and maybe apologize, let go of something. All that process helps with your japa. So clearing and speaking compassionately helps with your japa, and your japa will help you to see, wow, this is the next thing for me to work on because it's interfering during my japa time. So they work hand in hand. И поэтому вы должны, если что-то такое всплывает, вы должны или это отпустить, или извиниться, или с состраданием с кем-то поговорить, чтобы это ушло, и чтобы вы могли продолжать хорошо читать джапу. И таким образом вы понимаете, что джапа и вот все вот эти вещи, они идут рука об руку, и нужно как бы очень сильно стараться это все проходить, отпускать, работать над этим. I hope that helped because that was a big question. Ну, надеюсь, что это как-то хотя бы помогло вам, потому что это на самом деле большой вопрос, широкий. Okay, so I think one devotee has yoga table coming like that, the name. У вас есть вопрос? Харе Кришна. Мне кажется, у преданного какого-то есть стол йоги, и у вас есть вопрос? Ну, тут по имени yoga table. Yoga Yoga tablet. Tablet. Oh, tablet too. Yes. So there was a raised hand, so I'm asking if Была there is. поднятая рука, и я поэтому спрашиваю, есть ли вопрос от этого преданного. Okay, there is another question. А что мне делать? Кришна ваша мантра вдохновляет. Как-то непонятно мне Шьяма дает этот вопрос. Что мне делать, когда меня вдохновляет мантра, или что? Нет, а что мне делать? Потом Кришна ваша мантра вдохновляет. Как-то непонятно. Ну Если да, вы надо понять точно, чтобы перевести. Можно прокомментировать? Шьяма, если вы тут слышите, пожалуйста, подтвердите. Да, вот Матаджи Сухабаха, она всегда говорила, что мне делать, Кришна? И ответ приходил. Она до сих пор пользуется этой мантрой, и эта мантра ее меня очень вдохновляет.
Ага, поняла. Mataji is asking that you mentioned on a difficult situation you were speaking to Krishna and you were asking like Krishna, what should I do? And Krishna was giving you answer. And do you use this Responding. mantra still now? And it's very inspiring. So do you approach Krishna like that still? All the time. Да, Okay. все время. Все время я продолжаю с Кришной так общаться. Шьяма Матади, вы слышали ответ? One thing, just to distinguish the voices in your head from Krishna. И еще одна вещь, это чтобы отличить голоса в вашей голове от голоса Кришны. The voices in the head will say repetitive things that are the same. You know, you should be attentive, you should do this, you should do that. И голоса в вашей голове, они обычно повторяют то, что они хотят сказать. Надо быть внимательным, ты должна это делать или то. When Krishna usually says something, it's more like, oh, and you kind of get it like a realization, oh, I need to do this. Not like a voice in the head scolding you, but more like, oh, this is what there is to do. You know, now, yeah. Когда Кришна вам что-то отвечает, то у вас как такое озарение приходит, такая реализация. О, вот что мне нужно делать, а не то, что какой-то настойчивый, надоедливый голос все время вам там что-то жужжит. It's more like a guidance system than a imposing Это upon больше you. как такое какое-то руководство к чему-то, чем кто-то просто на вас вот давит и что-то вам советует. Wonderful, Sukava Prabhu. It was really a very enlivening interaction with you. Спасибо большое, Сукаваха Прабху. Это действительно было очень вдохновляющее, просветляющее общение с вами. I like enlivening think- interactions. Да, I мне like, тоже такие нравятся общения, вдохновляющие, просветляющие. for me also. И для меня тоже это Yeah. так было. I would love to see a seminar, at least like for maybe 3-day seminar or 3 sessions seminar or 5 sessions on the book, which is I can feel. I'm trying to look for the copy. И I'll send to you. я был бы очень рад увидеть услышать семинары, по крайней мере, 3 дня, там, по 3, как сказать, отделения или 5 дней на тему вашей книги о сострадании. Матаджи говорит, пришлет книгу в Прабху. Let's Sure. plan in next few weeks, in couple of weeks, we plan for doing a seminar and can be translated in Russian, and devotees will come to know something very, very new. Yeah, То maybe. есть давайте Go ahead, запланируем, может быть, и там через несколько недель, может, сделаем такой какой-то семинар, и это для преданных очень будет что-то новое, интересное. Maybe just after Janmashtami. Может, после Джанмаштами сделаем? When's Janmashtami this year? Когда будет Джанмаштами в этом году? It's in the middle of August. Yeah, so then just after Janmashtami, like, and В you середине know, августа. По-моему, 12 августа или в этих Yes, числах. 12th August. or maybe after Radhastami. and Или then- после Радhaштами даже лучше. Тогда вот, Radhastami is 26th of August. 26 августа. Okay, so let's think about it, somewhere in between there. Ну, or, где-то yeah. в это время, может быть, или между, или после Радhaштами. Let's do it between Janmashtami and Radhastami because Давайте. Radharani is compassionate. Давайте Okay. сделаем между Джанмаштами и Радhaштами. Радharani очень сострадательная. Gotta give me some time, because I'm Хорошо, gonna ну дайте go, мне время. I'm gonna go away for 10 days, so Я отъеду на 10 дней, мне нужно, и потом, чтобы еще подготовиться, мне надо время. we'll work it out. You give me your Мы- proposals. Дайте мне ваши, так сказать, предложения, мы это как-то обсудим и подготовимся. Sure.
Okay. In the meantime, I'll send you the copy of the book and the copy of the card. И тем временем я вам пришлю версию книги и вот этих карточек. Thank you very, very much. Thank you, Vishwadika. Thank you, Sugava. Hare Thank you, Krishna. Mataji. Hare Krishna. Thank you. Nice to see you. Nice to meet you. Nice to hear you. Nice to be with you. Thank you. Thank you. Thank you for everything. Спасибо, Васантаранджи. Перевод. Спасибо. Спасибо. Извините за ошибки. Thank you. Харе Кришна. Hare Krishna. Hare Hare Bol. Krishna. Hari Bol. Харе Кришна. Hare Krishna.